ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రీ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ యామ్ డీక్లటరింగ్ మై కబర్డ్, మై బుక్స్ షెల్ఫ్. మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, చాలా నెగిటివ్ ఎనర్జీస్కి, అన్హ్యాపీనెస్కి, డిజీజెస్కి ఈ క్లటరే కారణం. ఇట్స్ లైక్ దెర్ ఇస్ అ కనెక్ట్ విత్ మన ఫిజికల్ క్లటర్కి, మన ఎమోషన్స్కి, థాట్స్కి చాలా కనెక్ట్ ఉంది. ఇఫ్ వీ క్లియర్ ఆర్ ఫిజికల్ క్లటర్, మన ఎమోషన్స్, థాట్స్ కూడా చాలా క్లియర్ అయిపోతాయి. Just try it. I'm like, okay, I need this book. ఇవి అసలుకి ఎందుకు? So many things. అనవసరమైన అన్నీ మనం సంవత్సరాల తరబడి అలా పెట్టి క్లటర్గా, it just doesn't make sense. ఇప్పుడు let's start decluttering. Please join me. All my Om Swami books. I love him. He's awesome. I bought every single book of his. He's just too good. This is another book on wellness. You have to read it. It's awesome. He talks about health and what to eat. This is another great book, Mindful to Mindful. He lists all the meditations in that. So profound. Okay. నా బుక్స్ కబర్డ్ డీక్లటర్ చేసి నాకు ఎంత హాయిగా ఉందంటే, ప్రశాంతంగా ఉంది. యాజ్ ద వన్ హెవీ లోడ్ ఇస్ లిఫ్టెడ్ ఆఫ్ మీ. సో నౌ ఐవ్ కమ్ ఇన్ టు మై ఆఫీస్ రూమ్. ఎప్పుడైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్పారో, ఇంట్లో ఒక రూమ్ని ఆఫీస్ చేసేసాను and started working from here. So this is my office. Oh my god, that's my desk. Okay, I'll turn this around. There, I turned this around. Okay, that's my desk. Okay, please don't judge me. I'm going to declutter, okay? Right now. ఉన్న బుక్స్ కుప్ప అవన్నీ తీసేసాను. Put my pencil stand here. ఒక బ్యూటిఫుల్ మనీ ప్లాంట్. Money plant is supposed to give us a lot of fresh oxygen and it's good luck. So on my desk, success. And then I thought a little bit of flowers, blooms. It always puts me in a good mood. And then I have my palm at the corner. Neat office desk. So this is my neat office desk. మీరు మీ declutter start చేసి share some of the tips how to declutter. Please do that in the comments below. I'm waiting for you to declutter with me. Happy declutter!